Hello, welcome to session 4 of cloud models. In this session, we'll be seeing many things pertaining to the cloud application architecture. It's about application architecture. In this, we will be seeing two applications and their architecture, that is a grid computing and transactional computing. So, in these sessions, we are going to learn and understand about grid computing, and then we'll try to understand what transactional computing is. So we have learned about various cloud deployment models in the previous session, like public cloud, private cloud, and hybrid cloud, and the community cloud. Let's move on to today's topic, that's cloud application architecture. The first decision one makes to do here when designing a cloud application is the architecture. Architecture illene cannot do it. So first decision we need to decide on the architecture. So choose the best architecture for the application that you are going to build based on its complexity and type of domain. So it can be, you can say, infrastructure as a service, platform as a service, and say what applications will do. So we need to consider the skills of the developer and the developer operation teams, and if the application has an existing architecture, already existing architecture ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು instead of developing the new one. So for this is the application architecture ಏನಿದೆ cloud, this should be the first decision we need to take here when designing a cloud application. So that's the thing here. So we'll see one by one these two application architectures, like grid computing ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ in the evolution of cloud computing ಅಲ್ಲಿ grid computing ಇತ್ತು. So grid computing is one of the cloud application architecture to form a cloud. So to work on a particular problem at the same time, grid computing ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it uses numerous computer resources in a network. So grid computing ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ to work on a particular problem at a same time. So ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದು ಮೆಸ್ಕಾಮು, ಸೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಅಲ್ಲದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಹೆಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಲಿಸನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನೀವೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೆಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸೊ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿ ಹೋಮ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಯು ಸಿ ಬರ್ಕ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಹ್ಯೂಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೇರ್ ಐಡಲ್ CPU ಸೈಕಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್. So whenever your computer has got extra, say, or unused CPU cycles, so they enquire the city servers for data sets. ಅದೇ ಒಂದು ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಿಟಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಇದೀನಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಸಿಟಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು ಹೋಗುತ್ತೆ. So these results can be cross-checked by the other participants. So that's about the one example for grid computing using city, that project here. So the cloud makes it easy and cheap to build grid computing application. Grid computing ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. So if you have data which is to be processed, then provisioning of a server is required. Okay, so this server can pull another data set to process or perform the shutdown task. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can do it easily using ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, grid application architecture ಅಲ್ಲಿ you'll have processing nodes, the data manager, then message queue, then you can see the steps: push data, pull data, publish results, read results. So this is the grid application architecture. So how the grid flow here, in a flow in a grid ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಸರ್ವರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವರ್ ಪುಷಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಕೆನ್ ಸೇ ನಾನ್ ಆಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಪುಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ದಿ once again ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಸರ್ವರ್ ರೀಡ್ಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಸರ್ವರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಥರ ಗ್ರಾಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೇಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. The resources of numerous computers can be shared cooperatively without any supremacy of one computer on the other. So supremacy ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they can do it. So if you can compare a grid with the cloud here, in grid computing a huge project is divided among several computers. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರನ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ cloud here. So in grid, huge project divided into smaller projects so that they can be executed parallelly in several computers, and so that to utilize the computing resources available efficiently. But if you come to the cloud computing, hangilla ಇಲ್ಲಿ smaller applications, multiple smaller applications here will be allowed to run at the same time. Applications same time ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್.
So that's the thing. A transaction system processes one or more incoming data into a single transaction and establish relationship with the already existing data in the system. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ATM ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. RDBMS ಅನ್ನ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. Nodes in the transaction systems are designed to be long-lived, whereas the nodes in grid systems are short-lived. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if a system requires a long-lived nodes in a cloud infrastructure, then the mean between time failures, MTBF ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, if a virtual server is less than for the underlying hardware. So MDBF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is basically governed by the number of physical computers, physical nodes ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ MTBF higher for given nodes. ಯಾವಾಗ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when there are fewer physical nodes in your cloud based transaction system. Mean time between failure ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏನ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್, ಅವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ಓವರ್ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೋಡ್ಸ್. ಅದೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. So if you can see this transaction computing diagram, it is a logical layout of a transaction system here. So in this type of architecture, the data will be stored in the database and it is modeled by the application server, and it enables the user to interact with the data through a web-based user interface. So most of the web applications and websites that we use in our daily life are actually various forms of transaction system. ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So by farming all components into a cluster, we can achieve high availability and we can hide the business presentation tier behind a load balancer. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ we can do the things done through transactional computing. So these are the things that are pertaining to this diagram. Yeah. So what we have learned in this session, we have learned what is cloud application architecture, and we have seen the architectures of two different applications, grid computing and transactional computing. So these two can be employed on the cloud here based upon our requirements. Based on the requirement ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So you can get back to me for any doubts. So with that I will stop your session here. Thank you.